guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Nida Kusinera. For today's video guys, gagawa tayo ng sambusa. Cheese sambusa ang gagawin natin. So guys, gagamit ako ng different kind of cheese sa sambusa. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga cheese na gagamitin ko. This is the ingredients I will use. Guys, ito na yung bowl na paglagyan ko siya. Meron na akong feta cheese dito. Ito yung gamit ko, feta cheese, yan, white cheese. Gamit ako ng full fat. So, nandyan na siya. So, next natin is yung cheddar cheese. Ito yung cheddar cheese natin. Mix mo siya. I will mix it all. So, meron ako ditong halloumi. Ayan. Mix the halloumi. Ayan. 3 kinds of cheese na yan, guys. So, meron pa ako ditong isa. Yung mozzarella. Yan, ito yung dyan. Let's all go to there. Then, maglalagay ako, guys, ng parsley. Yan. Then, mix all these 4 kind of cheese. 4 kinds of cheese yung ginamit ko. Mix ko lang lahat siya. Then, mix it all with this parsley. Make it swell, then babalutin natin guys. Napaka-sarap itong cheese sambusa na to guys. So, Ramadan is coming here in Middle East. Ginagamit nila ito for the fasting people. Ginagamit nila ito para sa kanilang for fasting every day. So, this is the favorite of the girls. 4 kinds of cheese lang yung gamit ko. Actually, depende sa'yo kung anong gusto mong cheese. Lahat ng cheese, pwede mong ilagay. So, guys, step by step, ipapakita ko pa sa inyo kung paano ito balutin. So, let's wait and I will show you. So, guys, this is mixed well na. Na-mix na siya. Different kinds of cheese to for cheese. Yeah. So, this is ready. Ready na to na babalutin natin to make sambusa. Yan. It's ready na. Yan siya. Ganda ng pagkakamix. So, yan siya. So, guys, I'll show you how to wrap the sambusa. Cheese sambusa. Ito yung wrapper na gamitin natin siya. Ito na yung harina na tinunaw ko. May tinunaw akong harina dito. And this is the cheese that I'm going to wrap. So guys, I will show you step by step. Ito siya. Then, lagyan natin siya ng ganyan. Kukuha tayo ng 1 spoon. A little bit. Lagay natin dito. So, make sure lang guys na mag-perfectly triangle siya kasi para pag prenito natin, hindi siya nalabas. So, ganyan siya. Fold. Follow lang natin yung shape. Yan. Then, kumuha tayo ng konting harina dyan para isara natin siya dikit. So, this is it. Our sambusa. This is cheese sambusa guys. See? Perfectly. So, 1. So, next is, again, another one. Just put it there. And fold like a triangle. Yan siya. Triangle. Then, next, kukuha tayo ng pandikit. And there you go. Perfectly cheese sambusa. So, 1, and this also, another, next, triangle, 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 yeah. Masarap to guys, promise, try nyo. Sa mga kapwa ko OFW dito na hindi pa marunong gumawa, just follow step by step, matututunan nyo guys.
So this is perfect triangle sambusa. So I've made now how many pieces this one? So yeah. Little bit triangle, triangle. Perfect. Triangle. Madali lang siya, guys. Madali lang. This is very easy to make. Kit. Ayan siya. Perfect. So guys, this is all the sambusa I've made. Sample. This is perfect. Perfect triangle. So napaka-easy, guys. Okay, guys. Thank you for supporting Nida Kusinera. Sana hindi kayo magsawang subaybayan ang aking YouTube channel. Thank you for watching. God bless you all and bye. So guys, ito na yung aking cheese sambusa. Nagawa ko na siya, guys. Ewan ko lang kung ilang piraso to. So, yan. Ipapak na lang natin siya for i-stock natin sa freezer.